Itakumbukwa jinsi mitungi ya oksijeni ilitumika hospitalini. Mtungi mmoja wa oksijeni kwa mgonjwa mmoja kwa wakati mmoja. Hii ilikuwa ndio hali ya kawaida. The Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Ila pindi tu corona ilipotangazwa humu nchini na visa vya wagonjwa kuongezeka kulipokucha, ikabainika kuwa hewa ya oksijeni haitoshi mahitaji ya wagonjwa na ikabidi kubuniwa mbinu ya kuhakikisha kuwa hewa hiyo inawafikia wagonjwa haraka iwezekanavyo ili kuepuka vifo vilivyosababishwa na kukatika kwa hewa ya oksijeni. Hospitals with bed capacity, they have one car cylinder and one car flow humidifier unit, all right? They can use that cylinder and then they can give people more oxygen. Suluhu mojawapo ikawa kuweka mirija ya kupitisha oksijeni hadi katika kitanda cha mgonjwa, ikiwezesha kila mgonjwa kupata hewa hiyo kwa urahisi. And in times when the oxygen demand is very high, then even though you have just, let's say, 4 patients, each patient requires their own oxygen cylinder. So if you have 3 full cylinders and one runs out, the patient whose cylinders run out is in trouble. Suluhu nyingine ikawa vituo maalum vya oksijeni ya kusambaza oksijeni katika hospitali, vingine vikiweza kusambaza hewa hiyo hata kwa hospitali za kaunti nyingine ili mradi kuokoa maisha. Of course, these things take a little bit of money, and based on those resources, then we're able to make improvements. I'm certain we're going to get there, but it shouldn't just be us. It has to be every facility, including public facilities. And where does that start? It means we prioritize these safety processes, we standardize what we are giving, and then we avail the resources to get that done. Vile mlipuko wa corona uliweka wazi doa lililokuwepo katika vyumba vya wagonjwa mahututi, ambalo ni uhaba wa vitanda vya kutosha kukidhi idadi kubwa ya wagonjwa mahututi wa corona, wengine ambao waliaga kwa kukosa kushughulikiwa kwa haraka. There is this perception that now we have many ICU beds. We do not have nearly enough ICU beds in this country. In the Western countries, they have an ICU bed per department. The one for the mothers, obs-gyn, pediatric ICU, cardiac ICU, surgical ICU, and even the ICU beds we have are not nearly well equipped enough. Hii ililazimu hospitali nyingi sio tu kuongeza vitanda katika vyumba vya wagonjwa mahututi, ila pia kubadilisha vyumba vingine ili kuweza kukimu mahitaji ya wagonjwa walioongezeka kila uchao. It's important to understand that an ICU is a system, not just the machines. And so a lot of people have seen buying a ventilator, buying a monitor, then having a room and calling that an ICU. That's extremely dangerous. Ila swali kuu likisalia, iwapo kulikuwa na mabadiliko katika sekta hii, wahudumu wa wagonjwa mahututi waliweza kufikia na kutekeleza majukumu yao kama ilivyostahili. COVID-19 patient goes onto the ventilator. It's a very difficult case. So imagine someone who doesn't have anywhere close to my experience in ICU, then they start an ICU, and the first case they're dealing with is COVID-19. You can almost be guaranteed that that's 100% mortality. So this is something that should be built over time, not because of COVID, but because the country needs it. Yote 9 la 10 angalabu sasa hali hiyo si kama ilivyokuwa kabla ya corona kutangazwa humu nchini. Ujio wa corona ulitia doa sehemu muhimu sana katika sekta ya afya ambayo ni hewa ya oksijeni, na sasa kuimarishwa kwa eneo hilo kumewezesha maeneo mengi kuweza kutia mirija hadi kwenye vitanda vya wagonjwa ili kuweza kuokoa maisha ya wagonjwa wengi wakati wowote panapohitajika. Robi Omondi, K24, Nairobi.